Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A cikin wannan bidiyo insha Allah zan yi bayani cikakke daga farko har zuwa ƙarshe kan abin da SPSS ta kunsa. Duk wanda ke so ya koyi SPSS insha Allah ne kalli wannan bidiyo daga farko zuwa ƙarshe zai fahimci yadda SPSS take aiki, kuma zai iya yin aiki da SPSS ya yi analysis da ita. Abin da za mu fahimta tun farko me SPSS. SPSS tana cikin ɗaya daga cikin powerful and popular data analysis software wanda ake amfani da su domin a yi analyzation na data. SPSS abin da yake nufi acronym ne wanda yake nufin statistical package for social sciences, shi mini in SPSS. Normally wanda suke yawan amfani da SPSS su ne academic line, mutane suke yawan amfani da SPSS, especially lecturers da kuma student during their final project. Normally mun san idan students suka kare za su yi questionnaire da sauransu, kuma za su yi analysis na wannan questionnaire in su a cikin project din su da sauransu. So wannan shine me zai sa mutum amfani da SPSS. SPSS is very easy to learn, tana da sauki sosai, ba ta da wani wahala. Sannan kuma SPSS ko baka taba iya kwamfuta ba, ko baka taba sanin ya ake kwamfuta ba, zaka iya data analysis cikin sauki. Zaka yi analysis ɗinka. The only thing you need to is just to copy and paste the chart in your project. In project ne kake yi ko wani abu ne. Sai dai abu da SPSS take fama da shi, duk da yanzu akwai free trial version da mutum yake iya samu for 30 days wanda zai je IBM SPSS trials. Idan ka rubuta wannan a Google za ga SPSS in ya hito, za ka yi downloading free trial for 30 days. Za su baka kyauta ka yi aiki da ita. So na san normally project inda mutane suke yi ba za ka wuce 30 days kana amfani da ita ba, dama da an gan project wasu suke yadda ita. Amma duk wanda ke so ya yi amfani da SPSS tana costing $99. $99 take costing per month. Every month that can be $99. That is the one of the cons na SPSS. Tana dan da tsada wurin aiki da saboda sai mutum ya biya kuɗi duk wata. $99 zai kama almost, in ka buga shi ma kan 500 zai kama around 49,500 naira. 99,000 in. So it costs actually a lot, but mutum yana iya downloading ta for free. Ya je website in kawai rubuta SPSS IBM SPSS trials, haka za ka rubuta. So idan mutum ya rubuta kawai sai ya yi downloading nata free version sai ya amfani da ita. So kamar yadda muke gani na bude SPSS nawa, zaka kamar Excel ne, kamar yadda muke gani kamar Excel ne muka bude. So SPSS tana da sheets guda biyu. Akwai sheet na data view, akwai sheet na variable view. So duka zai bayani nasu ɗaya baya ɗaya. Duk lokacin da mutum ya bude SPSS nashi, abinda zai fara bayan da zan yi yanzu, zan yi bayanin yanda za ka yi amfani da SPSS da yanda kuma za ka entering data through SPSS ba tare da ka importing nata daga Excel ba. Wannan shine abu mai sauki. Maybe insha Allah zan yi video gaba wanda za ka yi uploading data in daga baya, wanda an riga entering data daga Excel sai kawai ka yi importing data cikin SPSS sannan ka gyara. Amma yanzu za mu koyi yanda za ka yi amfani da SPSS din kuma ka yi entering data da kanka har ka yi analysis na wannan data. So idan kai clicking variable, shine abu na farko da mutum zai fara creating shine variable. Me ake nufi da variable? Normally duk lokacin da kaji ana magana kan variable ana magana kan, bari in fade shi da sauki yana mutane za su gane, shine heading na data da zaka entry, shi ake cewa variable. Kamar yanzu in bada misali, let's say full name, duk sunan da za a sa ƙarƙashin full name, wannan full name shi ake cewa variable. Age, shekarun da za a sa ƙasa, wannan title inda aka ce age shi ake cewa variable. Idan aka ce state, jihohin da za a rubuta ƙasa, wannan title inda aka rubuta state shi ake cewa variable. So in SPSS you have to create variable first before you enter data under such variable. So shine abin da za mu fara fahimta tun farko. So first of all za ka bada name na variable naka. Under variable name yana da rules. Ba a amfani da special character cikin variable name. Number 1 kenan. Sannan ba ka farawa da number. Maybe ba za ka sa full stop kawai as variable name ba. Sannan kuma ba za ka fara da number ba, kawai ka sa 1. Ba za ka fara da number ba. Sannan first character naka
ita shi ne first character ba za ta taɓa harawa kuma symbol ba za ka hara da symbol a matsayin first character naka ba. Sannan kuma dole it must be unique. Kar ka sa variable name misali id kuma ka je ƙasa ƙara sa wani id, variable name guda biyu ba za su yi ba. So SPSS na da wannan rules din sai mu fahimci wannan. So abu na farko, let's start with a ko mu ce muna cewa serial number ko mu ce id number misali, saboda ya zama kamar interview ne za mu yi na mu yi collecting data. So let's just put id, mu kira shi variable name in mu yi putting nashi id, sai mu yi clicking tab, ko kai clicking tab ko kai clicking wannan, za a ga duka ya fito ma da abubuwa daga farko zuwa karshe, amma garku da mu za mu gyara wannan da sauransu. So sai variable type, just click, zaka ga wani dot guda uku nan, just click on it, zai tambaye ka what what is the variable type da za ka yi amfani da shi, me type in abun da za a rubuta kasan wannan id in. So mun sani normally id numbobi yake dauka, so akwai types na variable da dama, akwai numeric, akwai comma, akwai dot, akwai date, dollar, custom, currency, string da sauransu. So normally is numeric, mun san numbobi ne ake sawa, maybe 1 2 3 4 5 as id. So we are going to leave it numeric, sai kawai mu rubuta okay. So wannan shine. So abu na gaba sai width. Width shine number of characters inda kake so a sa under wannan variable naka. So idan ka ce me for example idan ka ce 2, so idan ya kai 99 shikenan zai tsaya 99 kawai, ba zai yi wani abun nan ba da ya kai 99. So ka bar shi 8 kawai saboda zai iya wuce 100 200 300 mon. So wannan shine width kenan, length of the characters da za a sa cikin under variable naka. Sai decimal, kana buƙatar decimal numbers da kake so su shigo ciki, maybe 1.0 ko 1.2 1.3 duka ba mu buƙata, bari mu sa 0 saboda ba mu buƙatar decimal places ga id number. Sai label, ya kake so sunan ya fito lokacin da ana analysis, wannan shine label. Ya kake so kaga sunan variable in lokacin da kake data analysis, kana so mutane su ga id. What if wani bai fahimci me id ba, ya dauka wani abu ake nufi da id daban. So you have to put complete name na id in, saboda lokacin da kake data analysis in a ga label in ya hito da kyau. Sai mu ce interview id. So under nan label bai da wani rules, kana ya rubuta komai, ka rubuta shi complete, kana ya sa space da sauransu. Wannan kar mu manta a id a variable name ba a sa space ciki, ba zan rubuta I space D ba a sa haka nan, sai dai kawai in rubuta id. So musan wannan, na mance ban faɗi ba a sa id ba. So ba a sa space a variable name. So sai nan values, wannan values din shi kuma yana da alaka da responses inda za a bada under variable ɗinka. Za mu zo wannan wurin, amma bayan da zan yanzu tunda bamu da shi shine kamar misali, let's say questions ne za a yi tambaya. For example, are you a male or female? So values in ka za su zama yes or no, or a male or female. What maybe for example, let's say gender, we're asking for gender. So gender zai zama male or female. So values in za mu sa su male or female under here. So wannan in muka zo gender za mu yi bayani wannan value in. Wannan missing shi kuma yana da alaka da values inda za ka yi amfani da su, wanda za su yi referring ga missing values da aka samu, maybe not specified ko maybe not available or something like that. So wannan nan za ka rubuta wannan missing values in. So nan we'll just leave it none shima. So say column, so shima column kawai let's just leave it like that saboda zai ga yi irin yadda yake buƙatar column ya hito da sauransu cikin view in ka idan muka yi view. So wannan we just leave it like that, we're not going to touch it. So nan align, za mu faɗi yadda muke son mu yi aligning na aikinmu, left or right or center, alignment kenan ne. So mu bar shi left or right or center, duk yadda muke bukata mu bar shi left kawai. So sai wannan under major za mu fahimci major, zan yi bayani kan abubuwa guda uku ga sunan kamar yadda muke gani, amma duk wanda suka yi suka karanci statistic so sa abin da ake cewa qualitative da quantitative data. So sa abin da ake cewa quantitative, so na abin da ake cewa qualitative data. So let me not divert mu koma ci, amma dai abin da ake nufi da waɗannan suna referencing ne ga waɗancan abubuwan guda biyu da na faɗa. Amma dai scale, duk lokacin da kaji an yi magana kan scale yana magana kan duk wani numeric variable, that is any quantitative data is a scale.
shine abin da yake nufi. Any quantitative data shine any numerical data that can be measured ko kuma that is measured by quantity. Any numeric data or numeric variable that is measured by what? By quantity, shi ake ce ma scale. So under na measure in zaka sa mata ka ce is a scale data. For example, yanzu kamar misali yanzu mu ce age, shekaru can be measured by dan shekara 5, za mu ce 5, 10, 20, 60, 70, 100. So kaga wannan data in numerical data ce. So don haka wannan data in da numerical data, and it can be measured by quantity. Dan mun san cewa dan shekara 5 bai kai dan shekara 15 ba tsuha. So wannan abun da muka sani na data, so shi ake kira da scale. So any data that is numeric is a scale data. So mu fahimci wannan. So shi scale bai da wani wahalar ganewa. Idan aka zo magana kuɗi 50,000, 100,000, 500,000, duka mun san waɗannan data are measured by what? The quantity. So it's a what? It's a scale measure. So wannan shine number 1. Number 2 akwai ordinal. Ordinal shi kuma ordinal variable shine any variable, any qualitative data. Idan aka ce ita kuma qualitative data ana magana kan categorical data da kamar alphabetical data. Maybe kamar misali mu ce gender da za a sa male or female. Qualification. So in muna magana kan qualitative data, shi abun da muke magana kai. Any data that is not numerical data is either ordinal or nominal. So idan ana magana kan ordinal, ana magana kan qualitative data wadda can be measured by level. To shine abun da ake iya yi. Ana iya measuring nata by level of the value of such data. That is one value ko kuma one among the data is higher than the other. For example, yanzu in bani misali sai in ce let's say qualification. Dan primary bai kai dan secondary ba. Dan secondary bai kai dan jami'a ba. So idan muka ce qualification, muna so mutum ya ga qualification nashi. Which type of qualification do you have? Idan ka ce kana da secondary, sai wani ce yana da jami'a degree. Mun san cewa dan degree ya hi kai da dan secondary. So since that data can be measured by level of the responses of the people based on the data, so that data is ordinal data. Amma da a ce data ba za mu iya measuring nata ba, so that would bring us to nominal. Once we cannot measure the data by level, so that data, that alphabetical data, categorical data is what we can call it nominal. For example, yanzu race, ba za mu ce baki ya he hori ba ko hori ya he baki. Misali, race, tribe, ba za ka zo kana ba da ka ce bahaushe ya he inyamuri ko inyamuri ya he bahaushe ko yoruba ya he bahaushe. So this data, for example, if you ask about the tribe of people, this data is what? Is qualitative data. But if the data, can we measure the data? No, we cannot measure it. So since we cannot measure it by level, we cannot say someone from HAUSA is better than someone from Yoruba. So since we cannot do that, kamar misali mace da namiji, in gender during the collection of data, ba za ka ce mace ta hi namiji ba wurin answer data ko namiji ya hi mace wurin answer data ka. So since we cannot measure the data by level, so we are going to use nominal as the type of the data. So idan kun fahimci wannan bayanin da na yi na scale, ordinal da nominal, wanda bai gane ba ku ƙara sauraron bayanin da na yi kansu saboda mutum ya fahimci me muke bayani kai. So idan muka ce scale nan wurin, definitely mun san ID da muke magana kan ID. ID namu definitely is a scale saboda definitely ID is a numeric data. So we just select numeric. Ina fatan mun fahimci wannan. So this is how we are going to create our variable. So we are done with variable number 1. So let's come to number 2. Number 2 will be f name. So f name, I mean full name. So we are going to use full name. Then we are going to make it string. When we say string, is a variable type. So string means character, or let's say we can call it alphabets. So that's string. So anything is string. So those that are studying programming languages, so some strings, so some integers, so some booleans, so some all these types of data that ake da su a programming languages, data types. So some waɗannan. So wannan shine string. So we are going to select string. Duk wani abu da za a dauki alphabet a ciki, za a sanya alphabet a ciki, we are going to select string. In kuma za a dauki number ne, yana da alaka da number, so we are going to use numeric.
So let's just click OK because it's string. How many character do we want to have in it? Ba za mu ce 8 ba saboda akwai suna wanda ya yi character 8. Misali Abdul Mumin, Abdullahi, Abdul Aziz, misali suna guda kila mutum, to za mu iya sa let's say 255 saboda in ma sunan mutum ya kai na. Muna buƙatar decimal, ba mu buƙatar decimal ga suna saboda it's a string, so we don't need it. How do you want it to appear? We want it to appear full name. Full name, we will write it in complete. Values, do we have any values for full name? No, we don't have, because we are not going to ask them to select their names, so it's just none. Missing ma is none. Column, we'll leave it like that. Left, we'll just leave it left. So how do we want it to appear? So as you can see, automatically it select nominal for us. Why? Is because full name is a string, and as a string there is nothing to measure label between, let's say kila Abdullahi, Yahya, Abdul Aziz, ko Abdul Aziz. No, we cannot say that. So it's a qualitative data which cannot be measured by level, so definitely it's a nominal data, so it's not an ordinal. So let's just come back. So after that, let's say gender. So we are going to say GN. Okay, let me just put it gender. We can put it gender even in there. We are going to, so here we are going to leave gender numeric. Why? Because we are going to create value for it. Let me just go there and show you what's going to happen. So just leave this, put it 0. We don't need decimal. So let's just come here and put gender. So here under value, just click this 3 dot. Click it, because we are going to create values for the gender. So here we are going to say 0 will stand as male. Then we click, let me say 1. Let me not say 0. 1 will stand as male. 2 will stand as what? Will stand as female. Then I will click add. Then I will click OK. It means yes, we are going to use numeric data type. We are going to use numeric data type because we are going to use values of 1 or 2 as male or female. So it's numeric. We are going to put it numeric, not string. Take note, not string. So since it is numeric, so we are going to come here under measure and turn it to what? We are going to put it as nominal, because male and female cannot be measured by level. So this is it. So then we are going to come and have age. Then age will be what? Definitely age will be numeric. We leave it at. Then we leave it decimal. No, we don't need decimal. We put 0. Then do we have yes, we have. Then we put age here. Do we need anything? No, we don't have value because we want them to put their values. So we leave everything right here. Then we are going to here to select age. Is going to be what? Age is going to be ordinal or scale. It's going to be scale because it's what? It's numeric and it can be measured, like I said. So we are going to have another one. Let's have a question. For example, let's see qualification. We are going to leave it numeric. We're going to put 0. Let's put a question. What is your school qualification? Yeah, we can put a question like this. So we can just create them here. 1, we can call 1 as primary. 2 will stand as secondary. 3 will stand as, let's say, tertiary. I think let's just leave it like this and put it. So these are the values. So definitely here, let's put it let's turn it is a string here. Sorry, qualification should be some values, level value. Yeah, so we leave it like this, and we are going to select ordinal. We are going to take it as ordinal. So age also, so we leave it like that. So what next? Do we have anything else? Can we put state? No,
I think we are going to, okay, let's just have another question. Okay, graduation, then we leave it like this, we leave it. Are you a graduate? Then we put yes or no as answer. So 1 will start as yes, 2 will stand as no. So we are going to take it to ordinal. Yeah, so here we are. I think we are going to have our data like this. So we have ID, we have full name, gender, age, qualification, and graduation. Are you a graduate? Yes or no. So that what we are going to ask them to see, yes or no. And we have this and others. So you see how we arrange our data. We have scale, nominal, scale, ordinal, ordinal. So this is it. We have 2 scale, 2 ordinal, and 2 nominal. So after, when you are done with this, so you are done with the creation of variables, kagama the variables gabade. So you have to come back and click this data view. So when you click data view, you will see it here. You will see it here. You will see it here. So first of all, if I click here, as you can see, you see qualification. I can't see the options da na bada values in ban gansu nan ba. So yes, ba za ka ga values in ka ba. Under gender ma ba za mu ga, kun ga na clicking ba za ka ga komai ba. So what we are going to, you are going to click here A1. So you are going to click here, just click on it. So when you click on it now when you click on it, you can see it. You see? So now you can see it. So this is how it happens. So now what we are going to do is let's say ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Let's have data of like 10 people. Let's just take it to 10. Okay, so name, yeah. So I'm sorry for this column. It's talking about the width. I'm sorry, it's talking about the width of the column you are going to use here. It's talking about the width of it. So I think here, let's just put the width as let's put 30. I think 30 will just make it wide. Okay, yes. So we put it 30. So as you can see, is kind of wider than each and every one of them. So I think the rest we are going to make them. Let's just put them center. Let's make them center. Okay, so left. Okay, this one Musashi center. So here it is. So kunga center. So sunaye, let's just put names. So I'm sorry, we didn't see your name. Ko ba ga sunan ka ba ko na abu, kar ka ji wani abu, kawai zan rubuta sunaye. Bari in fara da sunana. Yawwa. Bari in sa sunaye kawai. So last one, let me put okay, so let's have like 10. I think 10 is not okay. Can we have 20? Okay, bari mu sa mutum 20. Sorry, mu sa mutum 20. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So now on, let's put gender. So we are going to select gender. Okay, this is male, female,
as you can. So we are done with this. So age, just put the age. Let's say wannan shine idan kasa. So say qualification, primary is 1 kamar da muka sani. So I'll just put it. So I'll just put it anyhow so that mu gama da sauri. Okay, so say graduation. So say mu ce yes. No. Yes. No. Just press enter. Yes. No. So bayan mun sa data mu, mun gama entering na data namu. Yanzu abin da ya rage mana kawai shine mu fara analyzing na wannan data da muka sa. So that's what we are going to do yanzu. So kamar kuka sani idan mutum ya je yi questionnaire ya entry na data na shi, zaka entry naka nan ko kuma ka sa Excel, which I said zai creating video wanda insha Allah zan nuna yadda za ku yi importing data ka daga Excel zuwa nan wurin. So let's continue. So what you are going to do, just come here and click analyze. Nan daga sama za ku ga analyze. So idan kai click analyze, zaka sauko kasa ne nan inda kaga rubuta descriptive statistics. So first of all, let's start with the frequencies. That's what we are going to start, because as you can see there are lots of analysis here in Kadiba. Duka akwai su da yawa. So akwai waɗanda as a student ko kuma idan za ka yi project ko na abu, akwai wanda baka buƙatar su, akwai wanda kana buƙatar su. So let's start with this, with frequency. Just click on frequencies. So here za ka enter variables naka, sannan kuma ka yi selecting what type of insight kake so ga wannan variable naka da zaka sa. So first of all, I think we are going to put all the variables except ID, the name. We don't need that, but we need gender. Yes, we want to know how many females, how many males, and others. And we need age. Of course, we are going to put age because we need to know the age range na mutanen da muke da su. Then we need answer about what is your school level. Then we need this for graduation. Are you a graduate? Yes or no? So when you click this is number 1. Then click on this statistic. So as you can see here, you can check on anything you want, mean, median, mode. If you need it, you can check on it. Then you come and click continue. And if you need all this, you can check this: maximum, standard deviation, variance, range. You can click all this, you can check all this and click what? You click continue. After that, then you come here again and click chart. So by default is none, so select any chart you want, histograms or bar chart. So you can select anyone. So let's just select histograms, and we want to show normal curve. But first of all, let me just select bar chart first so that we'll see how it shows. Do you need percentage or frequencies? So let's leave it as frequency. So as you can see, we check this format, don't touch anything here, don't touch anything. Style, don't touch anything here also. So that's all, don't touch bootstrap, don't touch anything. So untick this display frequency table. We need to see the frequency table. So just click OK. Say kadanna OK. So just wait, your data will process. So as you can see, you can see this is our data. You can see this, you can see the inside of our data. As you can see, you see gender, you see all this. We have male, females. As you can see, you come down, you see all these are insights of our data. As you can see, you see this. Are you a graduate? We have 5 yes, and we have what? No. We have 15 no. So as you can see, so when you check about this, the qualification, we have 6 primary, 9 secondary, tertiary, and this is the percentage. So as you can see, so just come down. These are your charts. So you see gender, this is chart for gender. As you can see, gender, we have 5 where are the gender? So you can see this is gender
muna da male 14, female muna da 16, and this is the chart. You see 15, this is the chart. So you come down for age, this is what we have for age. Sannan muna da school qualification, you see. So this is it. So as you can see, mun yi analysis data, all you need to kawai da kai copy in, just right click on it, you just copy, ko kuma kai right click ka ce right click, copy as, as you can see, you can say copy as Microsoft, go copy as image, just copy it. So just come to your Microsoft and just click Control V, that is best. Kun gani shikenan ka gama aikin ka. In ma wancan table in zaka dauko, you can come down, in an agenda. In ma ga wannan kake bukata, just copy as, you see, you can copy it as image, or just copy ka zo kawai ka kara click enter, kawai kai pasting a aikin ka. That's all, you are done with it. So let's continue, but this is number 1. This is our output. None abunda muka yi yanzu. So let's close this and go back to our SPSS. So let's come back again to frequency. So as you can see, before we check bar chart, so now we are going to check histographs and show this normal curve. That means selecting nashi mu check continue. So let's untick this, muga abunda zai muna. Idan muka click wannan, kun gani ko? So this is what, kun gani ko, zai ba mu wannan curve in, kun gani, kun ga ya ba mu different charts, kun gani ko, kun gani. So this is it, kun gani. Are you a graduate, kun gani ko? So this is the histographs. So idan kuma muna buƙatar abun nan mu dawo frequency, muna so mu sa pie chart, sai mu selecting pie chart, mu clicking, sai mu clicking okay, shi ma zai ba mu pie chart kamar da kuke gani, kun gani ko? Ya ba mu pie chart, kun gani. Duk wanda kake so ka sa za ka gani. So wannan mu yi amfani da data da yawa. Let's for example, let's say pie chart na gender kawai muke so. So we are going to remove this, drag it back, just drag it back, kun gani ko? Yanda ake dragging, sai kai dragging, ko kuma kai selecting nashi, kaga kai clicking ya shigo, ko kai selecting nashi kai clicking ya dawo baya. So when you click on this, just click okay. So da mun riga mun selecting pie charts ko. So let's select percentage, not frequency. Now let's click here, so it will give us this, as you can see, you see. So this is it. So wannan shine abunda zamu yi, abunda za kai da frequency. So wannan shine abu na farko. So kana iya zuwa kai ta amfani da frequency, ka sa duk abunda yake so ka sa domin ka ga wannan frequency nashi da kake bukata. So secondly, let's move to descriptive. So here zai baka description na duk kamar da ba mu wancan na farko wanda muka yi selecting waɗannan standard deviations in da sauransu duka a ciki. So we can select anyone. Let's just select age. Let's select age and just click option. Let's just take this. We need maximum, we need minimum, we need standard deviation and mean. So let's just select OK and select OK. So as you can see, this is what we are going to get in description. So description zai baka summary na data in gaba ɗaya wuri ɗaya. Za ku ga cewa muna da mutum 20, yes, mutum 20 muka sa. Minimum age muna da 12, maximum age muna da 80. So mean is 30.55 and standard deviation is 18.956. So as you can see, we got this description by just analyzing this. So you can come back again after description, kana amfani da shi ma explore. So under explore, shi kuma akwai dependent list, akwai kuma factor list. So for example now, let's just apply musa gender a matsayin dependent, sai mu ce factor list din mu ya zama age. So shi ma za mu iya clicking, muna iya mu kyale shi, ko kuma mu dau plots da sauransu duka muna iya selecting, kuma muna iya mu kyale shi. So let's just click OK and see. So when you look at it, you see this is what we will get in this. All these are information related to our data. Normally most of people gaskiya ba sani ba ko aikin ku ya kai ku can, but you can use it and see if you can work with it. So but lastly, I think what I'm going to just show you is the cross tabs. So wannan cross tabs in shi abin da yake yi normally comparison yake yi. For example now muna son mu san gender da kuma
wannan muna so mu yi comparison nasu su biyu da gender da kuma school qualification. So muna so mu san waɗannan guda biyu. So when we click on this za mu iya selecting duka waɗannan idan muna so su ma kamar wannan nuna muku duka za mu yi selecting ko kuma mu kyale su. So za mu yi clicking wannan sai mu ce okay. So as you can see now, look at it, understand this, ku yi understanding wannan. Kun ga ba mu cross tabulation namu. Male mutum 3 yake da primary, male mutum 7 yake da secondary, male mutum 4 yake da, shi yasa sai ya ba mu wannan chat. So yana da bambanci da wancan frequency inda muke wanda ya ba mu chats kawai nasu. So wannan zai ba mu chats, kun ga ya raba mu su gaba ɗaya. Kun ga ya ba mu primary shine yake da blue ga chat in primary na male, secondary shine ja, green shine na wannan. So da haka duk inda ka gani shine haka, wannan ita ce data in. So wannan shine idan aka yi amfani da cross tab. So cross tab yana comparison na abu guda biyu. Kuma ku lura a cross tab din nan mun yi amfani da gender a matsayin row din mu, shi yasa ya ba mu row, mun yi amfani da wannan a matsayin columns. So muna iya kuma mu canza mu mai da shi vice versa. For example muna iya cewa under cross tab instead of gender bari mu dawo da gender nan mu mai da school a matsayin abu nan, still zai ba mu the same abun nan. So let's just do it and see. So as you can see, kun gani ko yanzu zai raba mana su based on male and female kawai. So primary male blue, female green. So da haka yanzu ya ba mu su kawai based male and female, but da ya ba mu su matsayin makaranta, ya raba mana su based on tertiary institution. So as you are going to do this, definitely you kana iya duk sai kai amfani da waɗannan guda biyu in saboda different analysis ne wannan. So as you can see, because wannan chart in, let me just open it first. Wannan chart in, let's save it. Let's save it as image. Let's just paste it here. Let's paste it. Let's paste it here. Let's go and create another one. Let me close this and click. Oh no. Bari ina ɗazu ku gani. Cross tabs. So let's take gender as row and bring qualification as column. So click OK. So as you can see now, we have different bar charts. So if you click this and put it here, you will see different bar charts. You see? So one is based on gender. Ya raba su based on gender. One kuma ya raba su based on what? Ya raba su based on what? Based on qualification. So if you understand this, zaka samu different charts in with the same data, zaka samu different charts. So this is how you can use cross tabs, cross tabulation. So this is it. As you can see, kana iya akwai abubuwa da dama duka za ku zo har da linear regression da sauransu duka. You can just continue using it. Data naka ne ka tayi kana ganin abubuwan da za su dinga baka duka. Ana wannan compare means da sauransu duka ana yi. Muna iya cewa for example let's take compare means din nan mu dau wannan sai mu ce age ita ce independent, ko kuma mu ce age gender ita ce dependent. Let's just put gender at independent, age ita ce independent, sai mu kai click OK. Shi ma zai baka different abubuwa da sauransu, zai baka different analysis, zai maka comparing na means da sauransu. So wannan shine. So maza abin da ya kanu yi mean nasu shekarun shine 32.93, mata kuma 25.00. So as you can see, this is the standard deviation of it da sauransu. So all this shine yanda ake amfani da SPSS. So inshallah zai yi kokari maybe video na gaba ku yi subscribe a wannan channel dawa. Zan saka yanda za ka yi entering data from Microsoft Excel. Data na ko shine naka from Microsoft Excel, kai importing nata a SPSS, ka gyara ta sannan kuma ka yi analysis ɗinta da kyau. Amma nan na koya muku yanda mutum zai enter data ita on SPSS kuma yi analysis nata da SPSS ba tare da ya wahala ba. Kamar da kuka sani mutane da yawa gaskiya suna neman ina za su koye shi ko ina za a musu aiki na shi ba su iya ba. Most especially students wanda suke questionnaire da sauransu suna bukata tai, da kuma other academicians, malamai, lecturers da sauransu duka suna bukatar wannan domin su ma su koyar da ɗalibai ko kuma sauransu. Kuma na faɗa cewa duk wanda zai aiki da shi ana ba da free trial.
zaka iya zuwa ka je ko kuma kawai kai googling, kawai ka rubuta IBM SPSS trials. So when you put that zai hito maka, ka je kai downloading, kai register daga farko har zuwa karshe, za su baka for free kai amfani da shi for life ma, ka ci gaba da amfani da shi for 1 month. Idan kuma 1 month ɗin kai kare, you have to purchase it. Kuma na gaya muku $99 ne per month lokacin da mutum yake so ya aiki da shi. So wannan shine a gurguje. Wanda yake buƙatar wani ƙarin bayani sai ya comment insha Allah wannan video zan an samu ku insha Allah tambayoyinku. Da fatar wannan video kuma ya ƙayatar da ku za ku kuma faɗa ma sauran mutane domin su yi liking, su yi subscribing, sannan kuma su yi commenting na abun da suka fahimta daga wannan video. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.